Hello friends, this is Chhoton Babu Molla and you are watching Basic English Tutorials Pro. Today we will learn about two words inquiry and enquiry. তাদের pronunciation এবং meaning অনেকটাই একই কিন্তু ব্যবহার হয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে। Enquiry হচ্ছে আমেরিকান ইংলিশে বেশি ব্যবহার করা হয় আর enquiry ব্রিটিশ ইংলিশে ব্যবহার করা হয় বেশি। They both are nouns and their verb forms are inquire and enquire. ইনকোয়ারি সাধারণত ফর্মাল ইনভেস্টিগেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ কোনো প্রশাসনিক বিভাগে কোনো তদন্ত বা খোঁজ করার জন্য আমরা ইনকোয়ারি ব্যবহার করা হয়। অন্য ক্ষেত্রে এনকোয়ার ইজ ইউজড ফর আস্কিং জেনারেল কোশ্চেন। এনকোয়ারিটা সাধারণত প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। এক্সাম্পল স্বরূপ আমরা দেখি, দ্য পুলিশ স্টার্টেড অ্যান ইনকোয়ারি টু ক্যাচ দ্য থিভ, অর্থাৎ পুলিশ একটি তদন্ত শুরু করেছে ওই চোরটি ধরার জন্য, সেই ক্ষেত্রে আমরা ইনকোয়ারি ব্যবহার করলাম। অন্যদিকে দ্য ডক্টর মেড অ্যান এনকোয়ারি অ্যাবাউট মাই হেলথ, ডক্টর কিছু প্রশ্ন করলো বা কিছু জিজ্ঞাসা করলো আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানার জন্য, তো সেক্ষেত্রে আমরা এনকোয়ারি ব্যবহার করলাম। নাও লেটস হ্যাভ অ্যান এক্সাম্পল ইউজিং বোথ দ্য ওয়ার্ডস। মাই ফাদার ইজ এনকোয়ারিং about the inquiry made by the CID. এখানে আমার বাবা প্রশ্ন করছে বা জানতে চাইছে সিআইডি দ্বারা যে ইনভেস্টিগেশন হয়েছে। বাবা জানতে চাইছে সেটা হচ্ছে এনকোয়ারি, সিআইডি যে ইনভেস্টিগেশন করেছেন সেটা হচ্ছে ইনকোয়ারি। ইনকোয়ারি ইজ মোর স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম, দো উই ইউজড এনকোয়ার মোস্ট। ডিকশনারি অনুযায়ী ইনকোয়ারি টা বেশি স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম। Okay, I hope we can use both the form more appropriately now. Okay friends, thank you for watching my video and subscribe my channel and press the bell icon to get my latest videos.